Hi all, welcome to today's class. So this class is dealing with part 3 of this experimental embryology. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പാർട്ടിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ എംബ്രിയോളജിയിലത്തെ കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു, ഗ്രേ ക്രിസന്റിന്റെ കാര്യം കവർ ചെയ്തു, പിന്നെ ഓർഗനൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കവർ ചെയ്തു. പിന്നെ പാർട്ട് 2-ല് ഐ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ വേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ്, അതാണ് സീക്വൻഷ്യൽ ഇൻഡക്ഷന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം കൊടുത്തിട്ടില്ല, അത് വളരെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഒതുക്കിയേക്കാണ്. സോ ഈ ഒരു PPT-യിലത്തെ നോട്ട്സ് മാത്രം റെഫർ ചെയ്താൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് 3, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ ടോപ്പിക് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദിസ് ഇസ് ദ ഡബിൾ ഗ്രേഡിയന്റ് തിയറി. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ തൊട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് എംബ്രിയോയില് രണ്ട് ഹാഫ്സ് ഉണ്ട്, ആനിമൽ ഹാഫും ഉണ്ട്, വെജിറ്റൽ ഹാഫും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആനിമൽ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൽ നിന്നും ആ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ വെജിറ്റൽ ഹാഫിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലത്തെ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് കോണ്ടന്റ്സിനെ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 1928-ലും 29-ലും റൺസ്ട്രോം ആൻഡ് ഹോസ്റ്റാഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് എംബ്രിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു തിയറിയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തത്. അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പം അറിയാം അനിമൽ പോളിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ ഓർഗൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു, വെജിറ്റൽ പോളിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ ഓർഗൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ഇത് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് റൺസ്ട്രോം ആൻഡ് ഹോസ്റ്റാഡിയസ് ഒരു തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബിക്കോസ് അവർക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് കോണ്ടന്റ്സിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഓരോ പോളിനെയും സ്പെസിഫിക് ആക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അനിമൽ പോളിനെ സ്പെസിഫിക് ആക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള ബ്ലാസ്റ്റോമിയസിലുള്ള സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് കോണ്ടന്റ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല വെജിറ്റൽ പോളിലത്തെ ബ്ലാസ്റ്റോമിയസിന്റെ പ്രത്യേകത. സോ ദേ പ്രപ്പോസ്ഡ് എ ഗ്രേഡിയന്റ് തിയറി. ഇപ്പൊ ഗ്രേഡിയന്റ് തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ സ്പെസിഫിക് ഗ്രേഡിയന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹാവിംഗ് ഇറ്റ്സ് എപ്പിസെന്റർ ഇൻ ഈതർ പോൾസ്. ഇപ്പൊ അനിമൽ പോളിലത്തെ ഒരു ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും, വെജിറ്റൽ പോളിലത്തെ ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു മോഡൽ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് സീ എർക്കിൻസ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സീ എർക്കിൻസ് എന്താന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ എന്താണ് So this is the double gradient theory that was proposed by Runstrom and Hostadius. So according to them, they are telling that there are two gradients in a developing sea urchin embryo. First is the animal pole gradient that is present within the animal pole itself, and the vegetal pole gradient that is present within the vegetal pole itself. So ആ ഒരു ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമാകാം. ഒരു പക്ഷെ ആ ഒരു കൂട്ടം ബ്ലാസ്റ്റോമിയസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽസ് ആകാം. ഇപ്പോൾ നെർവ് സെൽസിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആകാം, എന്തും ആകാം. പക്ഷെ ആ ഒരു ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു അനിമൽ പോളിന്റെ ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അതിന്റെ ഒരു സെന്ററിലേക്ക്, ആ ഒരു എംബ്രിയോയുടെ സെന്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഗ്രേഡിയന്റ് ഡിക്ലൈൻ, അതിന്റെ ഒരു ഡിക്രീസ് ലെവലിലാണ് കാണുന്നത്. സെൻട്രലിലാകുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വെരി നെഗ്ലിജിബിൾ ഇൻ എമൗണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റൽ പോളിന്റെയും ഗ്രേഡിയന്റ് സെന്ററിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കുറയുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് ഓഫ് ദിസ് ഗ്രേഡിയൻസ് അതിന്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കന്റ് അമൗണ്ടിൽ ദേ ആർ ആന്റഗോണിസ്റ്റിക് ടു ഈച്ച് അതർ. അതായത് ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ആ രണ്ട് ഗ്രേഡിയൻസും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ദേ ആർ ആന്റഗോണിസ്റ്റിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എംബ്രിയോക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് ഗ്രേഡിയൻസും ആവശ്യമാണ്. സോ ഈ രണ്ട് ഗ്രേഡിയൻസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇക്ലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ സപ്പോസ് നമ്മൾ we can just consider this as an embryo. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമൽ പോളിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേഡിയന്റ് ഉണ്ട്. അത് മാക്സിമം എവിടെ ആയിരിക്കും, സെൻട്രലിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും. ഇത് വെജിറ്റൽ പോളിന്റെ ഗ്രേഡിയന്റ്, അതും ഈ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വെജിറ്റൽ പോളിനെ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കലി റിമൂവ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുക വെച്ചാൽ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദിസ് വെജിറ്റൽ പോൾ or vegetal gradient, this embryo is said to be animalized. കാരണം അവിടെ predominant ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമൽ പോളിന്റെ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ആനിമൽ പോളിൽ നിന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, ആ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. വെജിറ്റൽ പോളിൽ നിന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യില്ല. മാത്രമല്ല, അപ്പോൾ ആനിമൽ പോളിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും
അതൊരു ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യില്ല. ബിക്കോസ് ഒരു ഗ്രോയിങ് എംബ്രിയോന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ രണ്ട് ഗ്രേഡിയൻസും ആവശ്യമാണ്. ഈവൻ ദോ the animal pole is present or the animal gradient is present in a very good amount, ആ ഒരു organ specific structures in the formation will be very much defective. Okay, അതുമാതിരി തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അനിമൽ പോളിനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ആകപ്പാടെ predominant ആയി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു gradient എന്ന് പറയുന്നത് vegetal pole ആണ്. So in the absence of this animal pole, absence എന്ന് പറയുന്നത് we can directly suppress them by some chemicals or we can mechanically remove the animal pole gradient. അപ്പോൾ in the total absence of this animal pole gradient, the embryo is said to be vegetalized. അപ്പോൾ vegetal pole ൽ നിന്നും ഫോം ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻസ് മാത്രമാണ് ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ ഓർഗൻസും ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയണു, ഒരു ഗ്രേഡിയന്റിന് മറ്റൊരു ഗ്രേഡിയന്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഫോർ ദ പ്രോപ്പർ ആൻഡ് നോർമൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദിസ് പ്ലൂട്ടിയസ് ലാർവ. പ്ലൂട്ടിയസ് ലാർവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിയർക്കിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഡെവലപ്ഡ് ഫോം ആണ് പ്ലൂട്ടിയസ് ലാർവ. ഓക്കെ. So in the previous slide I told that the double gradient theory that was proposed by Rundstrom and Hofstadter. So they were telling that there is a double gradient, a gradient that is present in the vegetal pole and a gradient that is present in the animal pole. അപ്പോൾ അത് അവർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു തിയറിയാണ്. ബട്ട് it need to be supplemented by the experimental evidences. So ഒരുപാട് എംബ്രിയോളജിസ്റ്റ് ആ 1920 തൊട്ടിട്ട് 1935 വരെയുള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരുപാട് എംബ്രിയോളജിസ്റ്റ് they tried to prove whether this double gradient theory does exist. അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സത്യമുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് നടത്തി. അതും സിയർക്കിൻ എംബ്രിയോയിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിയർക്കിൻ എംബ്രിയോ ആണ്, സിയർക്കിൻ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലീവേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറിഡോണിയൽ ക്ലീവേജ് ആണ്. എന്താണ് മെറിഡോണിയൽ ക്ലീവേജ്? നിങ്ങൾ ക്ലീവേജസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു 2 PPT വായിച്ചു നോക്കാണ്ട് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ PPT വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ. മെറിഡോണിയൽ ക്ലീവേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെ ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ക്ലീവേജ് ആണ് മെറിഡോണിയൽ ക്ലീവേജ്. അപ്പൊ അത് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആനിമൽ പോൾ ആണെങ്കിലും വെജിറ്റൽ പോൾ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ആ ഒരു സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് കോണ്ടന്റ് ഈ രണ്ട് ബ്ലാസ്റ്റോമിയസിലേക്കും ഈക്വലി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഏത് ക്ലീവേജില്? മെറിഡോണിയൽ ക്ലീവേജില്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് ആദ്യത്തെ മെറിഡോണിയൽ ക്ലീവേജ് നടന്നിട്ട് 2 ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് ആകുമ്പോഴും ആ 2 ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സും ഐഡന്റിക്കൽ ആണ്. കാരണം സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ കാണുന്ന 3 ഗ്രേഡിയന്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തേതായിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ ആനിമൽ പോളിന്റേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് കോണ്ടന്റ്, വെജിറ്റൽ പോളിന്റേതായിട്ടുള്ള കോണ്ടന്റ് പ്ലസ് ന്യൂക്ലിയസ്, ഈ ന്യൂക്ലിയർ കോണ്ടന്റ്, ഇത് ഈ 3 കോണ്ടന്റും 2 ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സിലേക്കും ഈക്വലി പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇനി ഈ 2 സെൽ ബ്ലാസ്റ്റോമിയർ സ്റ്റേജിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ അത് ഇൻഡിവിജ്വലി ഏത് രീതിയിലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും each of those blastomeres from the 2 cell stage is becoming a normal pluteus larva but of the reduced size. Okay, അതായത് നമ്മൾ ആ ബ്ലാസ്റ്റോമിയസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ച കാരണമാണ് reduced size pluteus larva or else it will be the normal size pluteus larva. ഇനി ഈ 2 cell blastomeresനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്ലീവേജ് നടത്താൻ വേണ്ടി അനുവദിച്ചു. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദി സെക്കൻഡ് ക്ലീവേജും സിയർക്കിന്റെ കേസിൽ അഗൈൻ ഇറ്റ് ഇസ് ദ മെറിഡോണിയൽ ക്ലീവേജ്. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4 ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. വീണ്ടും മെറിഡോണിയൽ ക്ലീവേജിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ആ ഒരു 3 സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് കോണ്ടന്റും ഈക്വലി ഈ 4 ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സിലേക്കും പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഓരോ ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സും അതായത് 4 സെൽ സ്റ്റേജിലുള്ള ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വിടുകയാണെങ്കിൽ ദേ ഓൾസോ ബിക്കംസ് ദ റെഡ്യൂസ്ഡ് സൈസ് പ്ലൂട്ടിയസ് ലാർവ. ഓക്കെ. മെയിൻലി എംഫസൈസിങ് ഓൺ ദ ക്ലീവേജ് പാറ്റേൺ, അതായത് അത് മെറിഡോണിയൽ ക്ലീവേജ് ആണ്, ആദ്യത്തെ 2 ക്ലീവേജ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ 4 ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സും നോർമൽ സൈസ് നോർമൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കാണിച്ചത്. ഓക്കെ. സപ്പോസ് ഇഫ് ദി ക്ലീവേജ് വാസ് ഇക്വറ്റോറിയൽ, എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഫേറ്റ്? യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ആൻഡ് ടെൽ. ഓക്കെ. ഇതിപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഞാൻ ഈ PPTയിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. യു യുവർ സെൽഫ് ഹാവ് ടു തിങ്ക് ആൻഡ് ആൻസർ. ഇപ്പൊ ഇത് ആദ്യത്തെ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗിന് ആദ്യത്തെ ക്ലീവേജ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബിക്കമിങ് മെറിഡോണിയൽ അത് ഇക്വറ്റോറിയൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു അതിന്റെ ഫേറ്റ്? ആ ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ പ്ലൂട്ടിയസ് ലാർവ ആകുമായിരുന്നോ? ദാറ്റ് ഇസ് ദ തിങ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണിത്. So in the previous slide we were just telling about the fate of this blastomeres at the 2 cell and the 4 cell stage.
We know that the first two cleavages are in the meridional plane of cleavage, while the third cleavage will be in the equatorial plane. And and after completion of this third cleavage, we are just separating the two halves. We know that when we separate the two halves after the third cleavage, definitely this part, that is this part will be solely having the animal pole content, and this will be solely having the vegetal pole content. So if this animal pole content is component is allowed to develop in a particular way, in its own way, what will be the fate, or like what structures will be developed from this particular part is that there will be the formation of ectoderm. There will be no gut formation. No gut formation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ obviously gut is formed as part of this vegetal pole content. Then there will be no ciliary band, but instead of ciliary band there will be a tuft of cilia at the animal pole end. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആനിമൽ പോൾ ഈ ഒരു ഹാഫിന് മാത്രം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഫേറ്റ്. അതായത് എക്ടോഡേം ഉണ്ടാകും, ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതിന്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കില്ല. ഗട്ട് ഉണ്ടാവില്ല, ബിക്കോസ് ഗട്ട് ഇസ് ഓഫ് എൻഡോഡെർമൽ ഒറിജിൻ, മെയിൻലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ വെജിറ്റൽ പോൾ കോണ്ടന്റ് cells. Then there will be no ciliary band, and instead of that there will be a tuft of cilia at the animal pole. Now we are allowing the vegetal pole to develop individually without the presence of this animal pole. So there will be the formation of this gut, and the gut will be formed without the mouth. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആനിമൽ പോളിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന എക്ടോഡേം വിൽ ബി അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് എന്ന്. അതേമാതിരി ഒരു ഇംപെർഫെക്ഷൻ ആണ് വെജിറ്റൽ പോളിനെ അലോൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ the formation of gut, there will be the formation of gut, but it will not be having the mouth part. Okay, now there will be no ciliary band, and there will be no skeletal spicules. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോട്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സീലിയറി ബാൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ സ്കെലിറ്റൽ സ്പൈക്യൂൾസ് ആയിക്കോട്ടെ, പിന്നെ ആം ഓഫ് ദിസ് സിയർകിൻ, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഡെഫിനറ്റ്ലി വെജിറ്റൽ പോൾ ഒരാൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽ പോൾ ഒരാൾ കൊണ്ടോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ദർ ഇസ് എ മാൻഡേറ്ററി നീഡ് ഫോർ ദ gradients mix up in a very small scale for these three organs to develop. There is ciliary band, skeletal spicules, and arm. Okay, so that is the conditions of cells when it happens to be vegetalized or animalized. Now idannu parayunnathu, just I have included this picture just to show about the normal larvae development during the early gastrula and during the late gastrula. So there will be the animal plate cell, that is the cell plate that is present in the animal pole. Idana vegetal pole. Then there will be the invagination and the formation of archenteron, which is the future gut or the alimentary canal. We can see the secondary mesenchyme cells. Then we can see the ventrolateral chain of primary mesenchyme cells. Primary mesenchyme cells form mesenchyme cells are actually of mesodermal origin, and their main role is to become the skeletal spicules of the entire larvae of sea urchin. So first primary mesenchyme cells form ചെയ്യും, അതിനുശേഷം secondary mesenchyme cells ആണ് form ചെയ്യുന്നത്. So it is so called as ventrolateral because അത് ventral lateral ഒറിജിനിലാണ് അതിനെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് ആ mesenchyme cellsനെ നെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ സിയും ഡിയും എന്ന് പറയുന്നത് അനിമലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള embryo ആണ്. അത് animalized എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the vegetal part has been removed mechanically or by any other means. അപ്പോൾ ഇവിടെ we can see some a blastula that is covered by cilia, and the covering is not in a uniform manner. Now we can here this thing, the animalized embryo is actually showing a bit more development than this, because this animalized part has been isolated from the later stages of development. So ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്ഡ് ആണ്. എക്ടോഡേമിന്റെ കമ്പോണന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓറിയന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഗാസ്ട്രുലേഷന്റെ പ്രൈമറി ഇവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവാജിനേഷനും
സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. And you can see some mesenchyme, primary mesenchyme cells also over here. ഇതാണ് ഈ രണ്ടുമാണ് animalized embryosന്റെ ആ ഒരു structure developmentന്റെ pattern. ഈ എന്ന് പറയുന്നത് vegetalized ആയിട്ടുള്ള embryo ആണ്. So definitely this also has been taken from the later stages of development. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ there has been the formation of ectoderm. Ectoderm form vegetal half ectoderm form ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ definitely there has been a small interaction already happened between the animal pole and the vegetal pole gradient. So but the ectodermal part will be a small vesicle while the endodermal part will be sufficiently large. പിന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ ectodermal vesicle ഉള്ളിലായിരിക്കും endodermal ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു component, but now it is evaginated or protruded out. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് exogastrulation. പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നു, പ്രൊട്രൂഡ് ചെയ്യുന്നു, exogastrulation. അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം. So the process of this double gradient theory up to the first two cleavage division, that is the first two being the meridional cleavage and the third one being the equatorial cleavage, was clear to us. Now during the later stages of development, if we are undergoing a transverse cut to the developing embryo just below the equator, we can just see what happens. Just consider this as a developing embryo, and this is the equator, and we are doing a transverse cut just below the equator. This is the animal pole and this is the vegetal pole, animal gradient and vegetal gradient. So we are allowing to develop this part alone. Okay, so what happens is that first thing we have to remember is that it is the advanced form of development when the cleavages has increased in their number of cycles. So there will be definitely a mixture of gradients between the animal and the vegetal poles. Okay, so this is the proposed area of the animal pole and this is the proposed area of the vegetal pole as from the first cycle, that is the fertilized zygote. Okay, ആ ഒരു സൈക്കിൾ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസ് സൈഗോട്ടിന്റെ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് animal pole ആണ് vegetal pole എന്ന് പറയുന്നത്. But definitely there has been a mix up of certain gradients between the animal pole and vegetal pole during the later courses of development. Okay, so we are separating this part which will be containing the majority of the vegetal pole contents and little bit of animal pole content. So what will be the development of this? This will be developing into a major endodermal component including the gut and a small ectodermal vesicle. So normally what should happen is that we told that there is an ectodermal vesicle. We can just draw it like this. So if the endodermal component like gut is formed in a proper way, this will be present within this ectoderm. This will be present within this ectodermal content in a normal way. But because we are doing a transverse cut here and we are allowing to develop only this separated part, the fate of that is quite weird. And here we can see that this is the minor ectodermal vesicle that has been formed and this is a major endodermal component including the gut. There is a formation of gut epithelium too. There is notochord, there is somites, there is head mesoderm and endodermal component. But the main weird thing about this is that normally this should be present within this ectodermal vesicle, but here it has gone evagination. നമ്മൾ നേരത്തെ presentationil parnu evagination means it is just like inside out or it is just protruding from the ectodermal vesicle to the outside area. Okay, so this particular process is known as exogastrulation. Okay, so this is what happened when we do a transverse cut during a later stages of development and isolate the lowermost part that is proposed to contain majority of vegetal pole gradient. And when we see the fate of these, it is forming a major endodermal component like this and a minor ectodermal vesicle, and normally this should be present within this ectodermal vesicle, but here it is protruding out by the process of evagination, and that phenomenon is known as exogastrulation. Okay,
So we are coming to the development of the sea urchins. So this is the uncleaved egg, which is actually the fertilized egg. Then it undergo cleavage to form the 4-cell stage, and then the 8-cell stage, and then the 16-cell stage. So in the 16-cell stage, the animal pole, it consists of 8 blastomeres, and that is known as mesomeres because they will be identical in their morphological features. And in the vegetal pole, there are 8 cells. Amongst that, 4 of them will be bigger in size, and they are known as macromeres, and smaller ones will be known as the micromeres. And next comes the 32 cell stage. This experiments to prove this double gradient theory was done by Hostadius, mainly by taking the 32 and the 64 cell stages of the cleaving Searkin embryos. Okay, so in this 32 cell stage, there will be the differentiation of the mesomeres present in the animal pole to form AN1 and AN2, and in the 64 cell stage, there will be the differentiation of the macromeres present in the vegetal pole to form 2 layers, that is wedge 1 and wedge 2. Okay, so one thing you have to remember in this area is that the concept of cleavage will be very much rhythmic or synchronized during the early stages, and later it becomes totally unorganized, and even the blastomeres form will be of irregular pattern during the later stages of cleavage. Adu epplum orkanam. Okay, so we can come back to our point, that is this 4 tiers of cell AN1, AN2, wedge 1 and wedge 2 is actually becoming the ectodermal covering. So two things are happening. This AN1, AN2, wedge 1 and wedge 2 is becoming the ectodermal covering that give rise to the formation of cilia. Cilia, we know that it is involved in this locomotion, and the simultaneous thing that is happening there is the formation of blastopore. So നമ്മൾ gastrulation പഠിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു this is very important, the formation of blastopore. That is, during the ectoderm formation, there will be the lying of cells in a clockwise or anti-clockwise direction over the entire blastula, leaving a space behind, and this space is occupied by the grey crescent cells descendants, and they become the dorsal lip of blastopore, which is actually the organizer. അപ്പോൾ ectodermal covering നടക്കുന്നതോട് കൂടി തന്നെ blastopore formation complete ആയിരിക്കും. So after the formation of this ectodermal covering, what happens is that there will be the migration of this some of this ectodermal cells. Actually, our ectodermal cells nu parayumbol it contains AN1, AN2, wedge 1 and wedge 2. The ectodermal cells will be sinking into the interior part of embryo to form a structure that is known as stomodeme. Okay, this stomodeme interact with the endodermal layers, and as part of this interaction, the cells of the wedge 2 is becoming the gut of the endoderm, and the dorsal pore, after its function it helps as an organizer. It helps in the laying down of the mesoderm and endoderm. It first layer of endoderm mesoderm മാത്രമല്ല further ആയിട്ടുള്ള layers in the settling down dorsal lip of blastopore help him. After its function is completely settled, it will be forming the anal part. Okay, അതാണ് ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സിയർക്കിനിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏർലി ബ്ലാസ്റ്റുലയാണ്. അപ്പോഴും പ്രൈമറി മീസെൻകൈം സെൽസ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ സീലിയറി ബാൻഡ്സിനോട് കൂടെ ഒരു ടഫ്റ്റ് ഓഫ് സീലിയേഴ്സ് ഫോംഡ് അറ്റ് ദ ആനിമൽ പോൾ. പിന്നെ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ കുറച്ചുകൂടി കോമ്പാക്ട് ആകും. ദർ ഇസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് primary mesenchyme and the migration of primary mesenchyme. After that, there is the completed gastrula. ഈ completed gastrula എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഇൻവാജിനേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ലീഡിങ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആർക്ക് ആൻഡ് ഡ്രോൺ. പിന്നെ ഈ ചെറിയ കുത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി ദ primary mesenchyme, and the bigger dots are the secondary mesenchyme. So this structure is enough to explain that the gastrulation is completed in this stage. Okay. അപ്പോൾ നേരത്തെ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ സ്ലൈഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടി വരും. Hostadius has isolated various cells and gave the following results. അതായത് he isolated the AN1 part, and he found that it is giving
rise to blastula, which is entirely covered with long stiff cilia, but it is unable to invaginate to form gastrula. അതായത് ചുമ്മാ ഒരു blastula which is covered by cilia. ഇനി AN2 എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് AN1 ലൈക്ക് AN1 പോലെ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ബ്ലാസ്റ്റ്യൂല, അതിന്റെ ചുറ്റും കുറെ സീലിയ, പക്ഷെ ആ ലോവർ ബ്ലാസ്റ്റ്യൂലയുടെ സൈഡിലുള്ള സീലിയ വാസ് വെരി ഷോർട്ട് ഓർ ആബ്സെന്റ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് wedge 1 layer. Wedge 1 may develop into ciliated blastula just like the above, or it may develop a small archendron by invagination. അതായത് കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്മെന്റൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളതാണ് wedge 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടയർ ഓഫ് സെൽസിന്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഫോമിംഗ് ദ ബ്ലാസ്റ്റ്യൂല കവേർഡ് ബൈ സീലിയ, ബട്ട് ഓൾസോ ആ ഒരു ഗാസ്ട്രലേഷൻ പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ അതിനുണ്ട്, ലൈക്ക് ബൈ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആർക്കൻഡ്രോൺ ബൈ ഇൻവാജിനേഷൻ. ഓക്കെ, wedge 2 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടയർ ഓഫ് സെൽ, ദിസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാഡിയസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ബാലൻസ്ഡ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ഒരു ടയർ ഓഫ് സെൽസ് ആണ് wedge 2, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് giving rise to ovoid larva with an archendron. അതായത് ഒരു ഇൻവാജിനേഷൻ നടന്നിട്ട് ആർക്കൻഡ്രോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് 1 or 2 സ്പൈക്യൂൾസ്. അപ്പോൾ ആർക്കൻഡ്രോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് മീസെൻകൈമൽ സെൽസ്, മീസോഡേം മീസെൻകൈമൽ സെൽസിൽ ആകുന്നതും സ്പൈക്യൂൾസ്, skeletal spicules produce ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. So this wedge 2 cells are capable of producing an ovoid larva with an archendron and 1 or 2 spicules. That is, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ wedge 2 cells, ആ wedge 2 tyre of cells is destined to give rise to endoderm, mesoderm as well as ectoderm. അതായത് wedge 2 cells മാത്രം മതി ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലാർവെ ഫോം ചെയ്യാൻ ബൈ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗാസ്ട്രലേഷൻ എന്ന് ഹോസ്റ്റാഡിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ ഹി ആക്ച്വലി did this experiment by combining different set of components. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നോക്കാം. Okay, so from the previous slide we understood that the fate of this AN1, AN2, wedge 1 and wedge 2. Like AN1 can form the ciliated blastula, AN2 can also form the ciliated blastula, wedge 1 can form the ciliated blastula, or the starting step of this gastrulation, there is the invagination and formation of archendron, maybe. And wedge 2 is having the potential to become each and every part of embryo that is reflected by the presence of ectodermal, endodermal and mesodermal component. പക്ഷേ ഈ wedge 2ന് ഇത്രയും കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊരു നോർമൽ ലാർവയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ലായിരുന്നു, ബിക്കോസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി there has to be some more components in addition to the wedge 2 tyre of cells alone for the formation of normal larva. So അതെങ്ങനെയാണ് ഇവര് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ they were able to get this AN1, AN2, wedge 1 and wedge 2 tyre of cells. So this AN1 cells, they individually observed the fate if it was AN1 alone. Then they combined this with 1 micromer, that is plus 1 micromer. Then they noted down the result. Then they combined the results of AN1 plus 2 micromers. What will be the result? Like that. And AN1 plus 4 micromer. What will be the result? Like that. They did this same pattern for AN2, wedge 1 and wedge 2, and they found that. So ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ്റെ, അതായത് AN1 plus 1 micromer, AN1 plus 2 micromer, AN1 plus 4 micromer, AN2 plus 1 micromer, AN2 plus 2 micromer, AN2 plus 4 micromer, wedge 1, wedge 2 plus 1, 2 and 4 micromers. ഇതിൽ നോട്ടീസബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു രീതിക്കാണ്. അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നോട്ടീസബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് that combination should result in the formation of a normal larva. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് wedge 1 plus 1 micromer, അതിനാണ് ഒരു നോർമൽ ലാർവ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ, ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കണ്ടത്. പിന്നെ AN2 plus 2 micromer, അതിനും ഇതേ ലാർവെ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി കണ്ടു. പിന്നെ AN1 plus 4 micromer, അതിനും നോർമൽ പ്ലൂട്ടിയസ് ലാർവെ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കണ്ടു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹോൾസ്റ്റാഡിയസിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ഈ 3 കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നോർമൽ പ്ലൂട്ടിയസ് ലാർവെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ സക്സസ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഡബിൾ ഗ്രേഡിയന്റ് തിയറി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദിസ് കോമ്പിനേഷൻ ആൻഡ് try to understand and memorize it. Okay. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ പ്രസന്റേഷൻ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെറിയൊരു അരമണിക്കൂറിന്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആണ്.
ഡബിൾ ഗ്രേഡിയന്റ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഇതും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയില്ല. ബട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡ് ദാറ്റ് യു ഗോ ത്രൂ ദിസ് PPT. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എക്സ്പെരിമെന്റൽ എംബ്രിയോളജിക്ക് എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്ന്. സോ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആസ്ക് മീ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.